Oh, it's great. I mean, it's my really good friend, so I love for him that he's able to skate, and hopefully he's back playing with us soon. The mindset for tonight's game against Colorado, tough team, but not necessarily a direct rival. But how do you approach this game? I mean, we gotta match their pace. We gotta play same hard as they do. Do the things we talk about before the game, and yeah, we proved ourselves that we can be successful against anyone in this league. So yeah, we just gotta bring our A game. You beat this guy during the holidays in Colorado. How different as a team are you? How better are you now as a team? Well, we got more wins, and I feel like there is so much more confidence in the locker room right now, and everyone has good mindset, positive vibes, and yeah, I feel we're in a better spot. But we're not satisfied, and yeah, we just want to keep going, keep getting the wins. The secondary scoring we've seen in the recent games, you feel as though it alleviates a bit of the pressure on your line too? Yeah, I mean, for sure, and also it's great to see like Devo's line and getting a lot of goals and getting a lot of ozone, and it just helps the team in general. And yeah, I like when everyone is having good games and we're all just having fun out there together. It feels as though, just looking at practice this morning, everybody seems to be really good mood and a good place as a group, right? Yeah, for sure. I mean, yeah, everyone is in a good mood, having fun, and everyone can't wait to go play the next game and see what we can do. When you look at Colorado for you, just what stands out about their strength? Un petit peu plus précaire qu'en ce moment, mais je pense que c'est un beau challenge. C'est une équipe qui a fait quand même beaucoup de mouvements à date limite. Ils sont allés chercher des gros joueurs. Ils ont un excellent line-up. Je pense que c'est un gros challenge pour nous, mais en même temps, je pense que si on focus sur nous, si on fait les choses comme on doit faire, notre système de jeu, on va être correct. Jusqu'à quel point ces fameuses games-là, dans le temps des fêtes, quand vous aviez battu 3 champions de la Coupe Stanley presque d'affilée, ont fait ce que vous êtes maintenant? On contribue à vous bâtir. Oui, non, je pense que c'est un stretch extrêmement important. Comme je dis, dans le sens qu'on était dans une position un peu précaire aussi au classement. On commençait à jouer mieux, on n'avait pas nécessairement eu beaucoup de résultats. Je pense d'aller chercher, c'était un gros voyage pour nous, ça nous a donné de la confiance, puis ça nous a donné aussi la confiance de pouvoir affronter ces équipes-là. On savait qu'on était capable de bien jouer, des limités à moins de buts. Je pense que dans le passé, on avait de la misère des fois contre ces grosses équipes-là. Puis c'était des choses glissaient un peu. Je pense que ça nous a donné une confiance de justement pouvoir performer contre eux. Où vous êtes plus solide, d'après toi, par rapport à ce temps-là, si on compare aujourd'hui, 22 mars? Je pense que c'est juste les up and down d'un match. Je pense qu'on est un petit peu moins affecté par ce qui se passe, que ce soit les punitions, des buts, en fin de période, des choses comme ça. Je pense qu'on fait juste continuer. L'équipe continue à rester focus malgré les downs un peu. Puis les ups aussi, je pense qu'il faut des fois, on devient trop excité. Puis justement, les erreurs commencent à creep in, les gars commencent à tricher en pensant que c'est une game offensive. Je pense que c'est ça qu'on fait mieux. Je pense qu'on reste plus constant pendant 60 minutes. Es-tu emballé par le niveau de maturité que tous les jeunes ont pris pour arriver à un jeu collectif, que même quand vous tirez de l'arrière, vous restez dans le plan de match, n'essayez pas d'inventer des jeux qui me plaisent. Oui, mais je pense qu'on a compris vraiment la façon d'avoir du succès. Puis c'est vraiment ça, c'est par rester avec notre identité, les jeux simples, amener notre forecheck, puis le travail en partant. Je pense que c'est la première chose qu'on fait. Si on ne fait pas ça, on ne se donne pas de chance de gagner. Puis je pense que tout le monde a vraiment embarqué dans ce moule-là. Puis tout le monde a compris de la façon qu'il faut jouer si on veut performer et avoir une chance de gagner chaque soir. David, when you think back to when you guys played, Before that practice, how often do you? He likes to use the word touches. You know, when he interacts with you on an individual basis, what do you gain out of those advices, and how often does that happen? Yeah, I mean, he's been great with me all year, so I think he knows when he needs to say something or when I need something. But other than that, I mean, he's been pretty
pretty hands off, kind of let me navigate it myself. And when he needs to step in and say something, he's been really good at sharing what he thinks, and he also is good at understanding what I'm thinking. Non, vas-y. Is there extra motivation facing a guy like McCarr? I think, well, especially in the race we're in, you don't need that extra motivation, but it definitely helps. So, yeah, it's cool. I mean, he's been such a dominant player for so long, and a guy that I definitely look up to, and want to be something like him someday. So, he's a special player. What do you like from him the most? I think his ability to find seams, create space for himself, and then it's a pretty special skating ability too. So he's got it all, honestly. At the end of the last game, Lane, do you consider that as a learning curve for you? Yeah, I think so. I think pretty bad mess up, but it's what it is. Learn from it and move on. Did you have talk with Roby or Marty after that? Yeah, kind of talked with a little bit of everyone. Told them what I was seeing in the play, or what they were seeing, and kind of talk it through. Thank you. Thanks. Wait, I have Canadiens. Donc, les équipes qui sont comme en même place dans les classements et tout ça. Ouais, c'est difficile à savoir. Des fois, comme de notre côté, on a joué vraiment bien l'autre match, puis on n'a pas gagné. Donc, il y a beaucoup de choses, puis la ligne entre gagner et perdre est vraiment mince. Donc, de pouvoir dire que c'est une chose vers l'autre, c'est difficile, mais en même temps, je pense que comme groupe, tu dois faire le plus possible pour minimiser les possibilités que tu fais quelque chose qui ne va pas t'aider. Donc, je pense que pour nous, c'est vraiment de garder le focus dans notre vestiaire, puis le plus possible, peut-être pas checker les scores à chaque nuit et savoir qu'on est encore dans une situation où on contrôle ce qui peut arriver à nous. La dernière fois que vous avez battu Colorado, c'était quand même une surprise des battre comme ça chez eux. Jusqu'à quel point ça a contribué à faire de l'équipe que vous êtes actuellement qui se bat pour être en série? C'est sûr que cette partie de la saison était vraiment gros pour nous de se remettre dans la course, mais je pense que durant toute la saison, on a continué à bâtir pour avoir plus de confiance. Puis c'est sûr que c'est ce sorte de match-là où on a joué le soir avant, comme tu as dit, à Chicago. Puis en arrivant contre une équipe comme ça, c'est sûr que c'est un grand défi. Mais de pouvoir gagner, ça donne de la confiance.
quand même une surprise, le résultat final du match. Qu'est-ce qui fait que maintenant, le 22 mars, aujourd'hui, vous pouvez affronter ces équipes-là, puis les regarder dans les yeux sur la patinoire, puis avoir le potentiel de leur donner une vraie game? C'est quoi l'élément majeur pour toi? Ben, je pense pas que c'est une surprise qu'on les a battus. On venait de battre la Floride, on venait de battre Tampa. Je pense pas que notre groupe était surpris. On est-tu d'une meilleure place aujourd'hui pour affronter ces gros défis-là? Oui. C'est pas une chose. C'est une collection d'actions qu'on fait meilleures. C'est des deux bords de la glace. Je trouve que notre équipe est... on a évolué depuis ce temps-là, mais comme toutes les équipes qui évoluent durant une saison. Fait que... c'est pour ça qu'il faut toujours que tu continues à t'améliorer comme équipe, parce que les bonnes équipes s'améliorent toujours. Fait que si tu penses que ton A-game au mois de décembre, il va être suffisant de la même manière au mois de mars, non, il faut que ton A-game continue à s'améliorer. Puis je pense que notre A-game s'améliore beaucoup. Puis je pense que notre B-game s'améliore beaucoup aussi. Fait que c'est pas une chose, c'est une collection d'affaires. Salut Martin. Bonjour. Hier, c'était une journée de congé, mais Alain Hutson a choisi quand même de sauter sur la glace. Tu as souvent parlé de sa détermination, sa passion. À tes yeux, pourquoi il tenait absolument à patiner, même si c'est un coach? Je sais pas. Tu as-tu parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il aime pas ça, rester à la maison, rien faire. C'est ça. Comme coach, y a-t-il des fois où tu veux peut-être lui dire t'en as besoin, t'as-tu la... Mais je pense que je ne mettrai pas les bâtons dans les roues à Lane. Je vais laisser Lane être Lane. All right. Marty, you talked, I remember before the break, about a chase to the break, right? And despite the fact that you were looking at a finish line of sorts, there's still the big finish line at the end of 82 games. I'm wondering what's different about that from a mental perspective to the chase you have to Well, the finish line. I feel the clock is as much as the clock was ticking then, I feel the clock is ticking faster right now, So we're chasing a goal like many other teams. And the games are coming fast. And so, you because the finish line is a lot closer, you got to stay sharper. You can't have let down. And I would say that's, in February, January, you have a bad game, you feel you have time to correct yourself. Right now we have to correct within games almost. And I feel we've done a pretty good job at that. And the games are coming fast, and the finish line is coming fast too. When we talk about these chases, there's mental and physical fatigue as you approach them. Yeah. Does being able to see that goal that you're chasing, does that give the extra boost that you might be missing physically, that you need? I think so. I think there's some real energy right now with, where we are in the standing, where we are in the season. We've been, this feels like the playoff already for us. The building feels like that too. I think it's real energy. I think it helps us physically because we have real energy from it. I think we're in a good place mentally that helps us physically. The guys were buzzing this morning. It's a really fun time of the season right now. We've earned this time, but now is we can't just be, for me is can't just be happy. Don't fall in the trap to be happy. Just be hungry. I'm wondering if there's an update on Kaden Guli's timeline. We've heard a lot of the guys talk about this confidence within this group right now. Where do you think it shows most on the ice? I don't think it's one place. I think they really believe in how we want to do things. I always talk about, what's next.
on the ice. What's next? You know, you move the puck. What do you do next? We lose the puck. What do you do next? And not just collectively, individually, you always have action of what's next. You got to be ready for what's next. I feel the guys are really detailed in what they do next on the ice. And I don't know what that is all the time. The game happens so fast, and they got to be ready for it. You know, there's a lot of things that they like to do, but it's not always the next action what they like to do. It's what we need them to do at the time. And I feel that's probably where we're a confident group. Okay, we have to defend. That's what's next right now. I think we do a good job at it. You know, we're going on offense. That's what's next, and everybody's part of the equation. It's not just one guy going on offense. So I feel like we're confident in what we're doing, and it's all the next actions. Okay. I'm wondering about Josh Bois. You know, I asked you about him a little while ago. He's trying to find his way, and it's going to be difficult for a kid like that to come into a playoff race and everyone's dialed in, and you don't want to do too much. Sometimes that can prevent you from doing enough. Did you have to let him free up a little bit? And did you help that process in any way? I mean, I didn't overcoach him. You know, it's not an easy thing for our young players to jump into that, but he gets to do this. He doesn't. You know what I mean? This is an awesome opportunity, and he gets to do this. It's not like he doesn't have to do this, you know. But when you get to do these things, you know, there's responsibilities attached to it. But I haven't tried to overcoach him early. But I feel like he's finding his way, and he's playing. To me, his last 2 games, he's contributed on both sides of the puck. He scored a big goal for us, you know. But there was, you know, to the previous question of what's next, right? You want a battle, and what's next is get the puck out of there. And now to get the puck to the top, what's next? Get to the net, and then, you know, it doesn't guarantee that you're gonna score a goal. But when you're constantly doing the next action, you know, you put yourself in a good spot, and he's been contributing. One more. Lane scores the other night against Ottawa on a shot, and he shot to score. And oftentimes we see him shoot for sticks or shoot for tips. Do you have to, you know, I think his unpredictability is one of his biggest weapons offensively, right? But I think the fact that he won't shoot to score is maybe a little predictable sometimes. Do you want him to sort of kind of fold that into his repertoire? No, I'm pretty sure when Lane comes down, like below below the top of the circle, I think he gets to a certain range where he's shooting to score. I think Lane, as he's processing the game, when he's at the blue line, I don't think he's shooting to score. You know, he's shooting for sticks, you know, or he's throwing pucks. I don't think guys that shoot from the blue line are shooting to score. They're just throwing. They want to make sure they miss the first guy, and then they're throwing towards the net. Sometimes it found its way in, but he wasn't shooting to score. Yeah. It's a confidence thing, though, with your shot. I mean, I think so. Yeah, I don't think he lacks confidence with his shot. I think he's a pass-first guy, but he still will shoot. And I think as the more he progresses in this league, the more reps he gets in those situations, he's probably, you know, he's going to find his comfort zone of when he should pass or shoot. You know, I'll be honest, like, you got Patty Laine over there. You know, I don't care if, you know, how many goals I scored in this league. I'm probably moving it over there. You know, and then I come back to the bench and I probably should have shot that. But, you know, I play with Stammer, and there's plenty of time that I passed to him and I should have shot it. But, you know, I'm not gonna tell him. You start crowding their mind by, you should have shoot that, you should have passed that. No, they figure it out. Those guys, like, you know, they figure it out. So I'm not worried about it. Marty, what makes Nathan MacKinnon? What impresses you most about Nathan MacKinnon, and what makes him so dangerous? I mean, his speed, but it's not just his linear speed; it's his change of direction. You know, and he's able to create space for himself, which gives him more time to make plays, which brings other players in the game. So, you know, you gotta take care of him early, not necessarily at our blue line. What's the
key to stopping with regards Take care of him early. Get him back before he comes in. Yeah. Salut Martin, deux questions pour toi. Tout d'abord, point de vue technique, en avantage numérique, sur vos entrées de zone en avantage numérique, je vois souvent des gars qui sont stationnaires à la ligne bleue. Je comprends qu'il y en a qui sont là pour faire des pics, mais y a-t-il un équilibre à trouver entre les gars qui font ça, mais aussi qui vont aussi rester suffisamment en mouvement pour donner des options aux gars qui sont porteurs de la rondelle? Oui. Oui, c'est un équilibre. Mais on n'a pas 4 gars arrêtés. On essaie d'être balancé sur la glace. Tu crées des pics aussi un petit peu. Mais c'est un équilibre. Mais je pense pas que... On n'est pas parfait, mais c'est pas une partie de la game qui me tracasse. On est meilleur des games que d'autres. Des fois, on va s'ajuster un petit peu, mais en général, c'est pas une partie de la game qui nous nuit. On a des bons joueurs pour charrier la rondelle au bord de la ligne bleue. Puis on essaie de leur donner des choix qu'il faut qu'ils prennent. T'sais. Des fois, même chose, comme lane, passer ou shooter. C'est pas quelque chose que je vais overcoacher, parce que je veux qu'ils fassent leur propre lecture. C'est des joueurs excellents. Puis quand tu leur dis de faire ci, faire ça, mais tu leur enlèves leur créativité. Fait que je leur donne des idées, puis c'était à eux autres de faire la décision. Puis bien des fois, ils vont venir, puis ils vont regarder la vidéo. Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais fait. C'est correct eux autres même. Puis, par rapport à Montembeault, ces 2 derniers matchs n'ont peut-être pas été à la hauteur de ce qu'il aurait souhaité. En le renvoyant dans la mêlée ce soir, est-ce qu'il y a comment tu veux qu'il prenne ce défi-là, sachant que il n'a jamais joué autant que ça, il y a peut-être un élément de fatigue qui rentre en ligne de compte. Fait que lui, d'être envoyé devant le net dans une situation comme celle-ci, comment tu veux qu'il prenne ce défi-là? On n'est pas ici sans Montembeault. Moi, c'est pas un temps de l'année d'envoyer des messages. Notre groupe, il a beaucoup de confiance. Ils savent que je crois en eux autres, puis je crois en Monté. On n'est pas ici sans lui. Dernière question, sinon. On parlait récemment du besoin de diversifier l'attaque. Effectivement, on a vu le trio de Dvorak contribuer beaucoup. On a vu Joshua l'autre soir. Au 4e trio, mais pas beaucoup de points sur le tableau, malgré qu'il y a eu un succès par le passé. Est-ce que tu aimerais les voir apporter des correctifs ou leur manière de jouer te convient présentement, même s'il n'y a pas de points à la clé? Oui, ils font un excellent job défensivement sur le forecheck. Ils peuvent-tu tourner leur opportunité en but, c'est sûr. OK, mais c'est pas... c'est le fun d'avoir du bonus de ces lignes-là, mais pas au prix d'oublier tout le reste qu'ils amènent. T'sais. Fait que moi, c'est de continuer à jouer la game qu'ils jouent, puis essayer de finir leur chance ou d'être plus en mode attaque en zone offensive, puis ils sont capables de faire ça. Fait que je suis pas inquiet pour cette ligne-là. Merci, Martin. OK, merci. Merci beaucoup.